twongeye kubasuhuza ndetse tubaha ikaze mwese mukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye hano kuri Staro Technology. Kano kanya n'ubundi tugarutse ku makuru ya Pi Network tugira ngo turebere hamwe uburyo twa creatinga demand ndetse na supply bihwanye nkuko twari twabivuzeho muri post yashize. Hari post twari tumaze iminsi dukozeho kuri Pi Network n'ubundi ifite ibice bibiri, twibaza impamvu nta bantu tubona babasha kuba bafite ubushake bwo kugurisha ibicuruzwa byabo mu bihugu runaka tubarizwamo, ndetse tunareba impamvu ndetse n'uburyo twabikemura. Ino ni post yije y'umwihariko imeze nk'iyunganira iyo ngiyo twatambukije. Twavuga ko ari nko gukomerezaho ariko tugira ibintu bimwe na bimwe dusobanura neza by'umwihariko. Reka rero turebe tudatinze, turebe ino post creating equal demand with corresponding supply. Turebe kino gice cya mbere tugiye kubonamo iki, bino bintu bishatse gusobanura iki. Ngira ngo rumba bwire buri wese ukurikirana ibiganiro hano ni by'igiciro kuba tugufite. Niba utari wakora subscribe ni byiza kubikora. Niba nta na rimwe urafata nka link hano ukayishyira kuri status yawe, ni byiza ko wabikora ugasangiza abandi aya makuru mu buryo bwari bwo bwose. Ni byiza cyane, turabashimiye uburyo mubikora. Reka dukomeze rero tudatinze turebe ibigendanye n'iyi post. Biroroshye kumva yuko muri no minsi tutari twagera muri open mainnet hari abantu benshi bifuza kugura bakoresheje Pi kuruta abantu bifuza gucuruza bakoresheje Pi. Ibyo ngibyo akaba ari nabyo byatuma habaho excessive demand over supply. Bivuze ngo nyine byatuma abantu bakenera kugura baba benshi, demand ikarusha supply imbaraga. Ibi bira ku bantu bize ibijyanye na economics yaba bafite ubumenyi muri economics baraza kujya babyumva vuba, ariko ndaza kugerageza uburyo nkoresha amagambo asobanutse ku buryo biza kumvikana. Ndetse nawe uri kumva ikiganiro buri kantu kose ngerageje gusobanura ujye kumva ko wenda birashoboka ko hari aho nagera nanone sinkasobanure neza nkuko nakavuze bwa mbere. Ni byiza kubyumva neza kugira ngo tuze kugendana neza. Ibi ngibi rero iyo bibayeho demand yabuze supply nibyo bituma isoko ritagenda neza mu bijyanye na economics. Ikibazo twavuga gihari gikomeye kinatera ibi bintu ni ukubura amafaranga cyangwa igishoro cyo kongera gukora stock y'ibicuruzwa abantu bagurishije bishyuwe na Pi. Niba umuntu ugurishije ibicuruzwa byose akabimara yishyuwe na Pi, kuri iki gihe hari igihe atabona uburyo yongera kuri stock ye bitewe nuko wenda aho yaranguragaho batemera gukoresha Pi. Kuba Pi zidashobora ku exchangingwamo izindi coins cyangwa se ngo bazishe no kuzibikura muri zibashe gufatwa nka fiat money ni ikibazo gikomeye cyane. Ubu ngubu ni challenge aba merchants cyane bafite muri kino gihe, kubera yuko kuri stock akenshi aba ari ikibazo. Ariko nanone mu gihe cya open mainnet ntabwo ibi ngibi bizabikira ikibazo, kubera yuko niba umuntu agurishije ibi products zose cyangwa se service yatanga akazitanga zose, ntabwo bizabikira ikibazo ko abura uburyo bwo gukora restock, kubera yuko niyo yaba arangura ahantu batakira Pi azaba afite kuconvertinga za Pi ze muri cash abashe kujya gukora restock yongere abone ibindi bicuruzwa nanone arangure. Birazwi, ni ibintu bigaragara ko muri open mainnet tuzaba dufite ama utilities menshi yakira Pi ndetse n'amamall menshi cyane atandukanye yakira Pi nk'uburyo bwo kwishyura. Muri make hafi business zose zo ku isi zaba zakira Pi. Ndetse uko ibihe bigenda biza ni nako na fiat money izagenda iva mu nzira nkuko nandi yose yabanje yagiye ava mu nzira. Turimo turagana mu gihe cya cryptocurrency, ariyo evolution of money izabigezweho muri icyo gihe. So mu gihe rero tugitegereje iyo open mainnet kwiza, icyo tugomba gukora ni iki? Tugomba gutegereza ko hari aba pioneers bagira ubushake bwo kwakira Pi nk'uburyo bwo kwishyura haba ibicuruzwa ndetse na service muri kino gihe cya enclosed network. Aho ngaho byibura ushobora kuba waguriramo ibicuruzwa ibyo byose. Ngira ngo turabizi ko ejo bundi kuri 25 hari isoko hano rizatangira gukoreshwa mu kugura ibicuruzwa kuri iryo soko. Rirahari, ayo ni amakuru asanzwe. Ibi tugiye kuvuga hano ko nabivuze twakabaye twarabivuze muri kiriya kiganiro bikarangira, ariko ntago nabishyizemo kugira ngo tufate umwanya wihariye kugira ngo tubiganireho. Aka niko kanya rero kugira ngo tubigemo neza by'umwihariko
turebe neza ino topic neza, bitari byo kuba twari kuyivanga muri RCG, nabyo byari bishoboka ariko ntabwo yari gusobanukirwa neza, ntabwo yari gusobanuka neza nk'uko tugiye kubikora. So reka dukomeze rero. Mu gihe muri kino gihe dufite abagura cyane kurusha abagurisha muri ino enclosed network, ibi ngibi biratuma habaho icyo twita high rate of demand over supply. Mu yandi magambo, demand cyangwa se abagura nyine barimo bararuta abagurisha. Hari uburyo bubiri bwonyine bwo kuba bwakemura bino bintu, nibwo tugiye kuvugaho bwonyine. So wenda ari bwo gusa buhari, ariko nibwo nyira ngo tuganireho hano turebe buno buryo koko niba bwanakora. Uburyo bwa mbere twari twanabuvuzeho gatoya muri ziriya post zihise, ariko reka twongere turivugeho. Uburyo bwa mbere ni ukuba twategereza aba pioneers bakira Pi nk'uburyo bwo kwishyura muri no enclosed network, ariko nanone tunategereje ama utilities menshi azabasha kwakira Pi muri open network. Ubwo nibwo buryo bwa mbere, nicyo gisubizo cya mbere, ni ugutegereza. Uburyo bwa kabiri rero navuga ko ari nk'uburyo buri alternative bundi bwakoreshwa mu gihe ubwonko bwo butabashije gukorwa, ni nk'uburyo bwa kabiri nyine tugiye gukora. Uburyo bwa kabiri ndakeka benshi bari kumva ino post bashobora no kutabifata kimwe, ariko cyangwa se bakumva buri complicated ukuntu, ari nayo mpamvu nabitandukanyije na na ziriya topics zihise, kugira ngo tubijyemo neza in deep, turebe buno uburyo bumeze neza. Uburyo bwa kabiri nicyo twakwita creating both demand and corresponding supply, inayo title y'iki kiganiro. Mu yandi magambo, ni ukugura ibintu nawe ushobora gutanga, cyangwa se gusaba serivisi nawe ushobora gutanga. Ibi ngibi bishobora kumvikana nk'aho biri complicated, ariko nta kibazo, ndaza kubisobanura neza ku buryo buno buryo bwumvikana neza, uraza kubyumva ndetse neza cyane kabisa. Ubu ni uburyo bugaragaza uburyo umupioneer ashobora gucreate cyangwa se ashobora kugena abaguzi bangana n'abagurisha. Niba koko ushobora gutanga service, gusaba service watanga, ukabasha kugura ibintu watanga, ibyo bizatuma habaho demand ingana na supply. Bishobora kuba biri complicated ndabyumva, ariko ndaza kubisobanura ku buryo buri wese, haba ari umushya haba ari usanzwe tusanzwe tugendana kuri zino topic, wese ari bubashe kubyumva neza kandi akumva bitamugoye. Mbere na mbere, umuntu ashobora kwibaza ubundi kubera iki ari ngombwa kubalansa demand na supply. Kubera iki abagura n'abagurisha mu isoko bagomba kuba bangana byibura? Iki ni ikibazo cyane ushobora kwibaza. Muri economics, mu bukungu ubwo ngubwo, demand ndetse na supply bigira amabwiriza, ariko ntago tugiye kubyinjiramo kano kanya, ntago tugiye kujya cyane muri economics. Ndagira ngo tubyirefereho wenda gatoya, tureba kuri ino CG turiho ya Pi network. Reka tubitware gake, twe kwirirwa twinjira mu bintu byinshi. Ariko icyo nshaka ko twumva ni iki ngiki. Muri economics system, muri system y'ubukungu yari yose ya economics, hagomba kubaho kungana kw'abagura ndetse n'abagurisha mu isoko. Icyo twakwita nka equilibrium y'abagura ndetse n'abagurisha. Nituvuga ino equilibrium of demand ndetse na supply, ibi ngibi ni ukuba hari abantu, niba hari abantu bagura, haba hari n'abantu bahagije bagurisha. Niba hari abantu bagurisha, habe hari n'abantu bahagije bo kugura. Nihazabaho abantu benshi cyane bo kugura bakaruta cyane abantu bagurisha, ibicuruzwa bizaba bike, urumva ni ikibazo. Ndetse kandi nanone nihabaho abantu benshi bagurisha, ubwo ni supply ikaruta cyane demand, ubwo nihabaho abantu benshi bagurisha bakaruta cyane abantu bagura, nabyo bizabaho ikibazo. Ibi ngibi rwose bizatera ikibazo aricyo twakwita nka negative effect. Bizagira ingaruka muri iyo system ya economic, muri iyo system y'ubukungu aho ngaho, cyane nko muri iyo system ya ecosystem. Kugira ngo rero tubiringanize neza, kugira ngo uvanemo ayo negative effect, izo ngaruka mbi zose zishobora kuba mu isoko, buri mubaya wese kugira ngo agure igicuruzwa cyangwa se service ashaka na Pi, hagomba kubaho umusela, ubwo n'ugurisha wakira Pi ku rundi ruhande. Ino jambo demand
turaza kurijyanisha cyane n'ubushake bwo kugura. Niba ari abagura nyine bagure bafite ubushake bwo kugura, ndetse na supply tujyanishe n'ubushake nanone bwo kugurisha. Niba ari ugurisha agurishe ku bushake. Reka twigarukire muri no topic nanone y'uburyo twa create noneho demand ndetse na supply tukabiringaniza neza. Option ya mbere yari uburyo hari abantu babiri, umwe ari creating demand undi ategereje kuba nka supply cyangwa se nka seller, umwe arugura ndetse no gurisha. Ariko option ya kabiri reka tuze tureba noneho umuntu umwe ameze nk'uri kubikora byombi. Bivuze nk'uko twavuze ko ushobora gutanga ikintu nawe ushobora kugura ikintu nawe wabasha kugurisha, ugasaba service wabasha gutanga nawe. Ahangaha nubikora uzaba urimo urakreate demand ndetse na supply. Umuntu umwe ashobora kugura ikintu na pay cyangwa se ashobora gutanga service na pay, ariko nanone atanga nawe ahabwa iyo service cyangwa ahabwa icyo kintu n'undi mu pioneers, nawe akishyurwa muri pay. Niba ushaka kugura ikintu na pay, ube witeguye ko nawe wakigurisha na pay. Reka dufate urugero. Dufate nk'umuntu umwe wenda tumwite Jack, ni umucuruzi yakira pay. Ndetse dufate n'undi tumwite nka Alex, wenda n'urugero ni umukozi, ni engineer wenda n'urugero. Alex ni engineer, hakaba na Jack w'umucuruzi. Ariko muri uko gucuruza yakira pay ndetse na Alex bose bakira pay. Alex ashobora creating demand. Ashobora creating demand muri buno buryo wenda se akajya kwa Alex mu iduka rye acururizamo kuguramo ibicuruzwa cyangwa se ikintu icyo ari cyose, akishyura akoresheje pay. Ibi ngibi bizatuma Alex nk'ugura creating demand. Urumva creating demand uko agiye kugura, agiye ari umuguzi. Mu gihe na Jack nawe nk'umucuruzi arimo ara creating supply, ko arimo ara supplyinga ibyo bicuruzwa kuri Alex. Hatabayeho Jack, ntago bizaba bishoboka ko Alex ashobora kugura ngo yishyure pay. Iyo ni option ya mbere. Nyuma kandi nanone Alex nawe yaguze ibintu kwa Jack. Jack nanone nakenera service ijyanye n'ubwenjeniyeri ari byo Alex akora. Alex ashobora kuba ari tayari kuba yakorera Jack ikintu ashaka icyo cyose kijyanye na kariyeri arimo, ndetse akishyurwa muri pay. Ibi ngibi bizatuma Jack ndetse na Alex bose ba creating demand ndetse na supply mu gihe kimwe, nk'uko twakoze tubivuga aho ngaho hejuru. Kubera yuko bombi baspendinze pay zabo ndetse banakiriye pay zabo. Baspendinze pay, banakiriye pay. Umwe yatanze service undi atanga ibicuruzwa, bose bagihurizaho. Option ya kabiri rero nuko nkuko twayivugaga, ndizera buri wese yumvise none ibyo twavugaga by'uburyo ushobora gutanga ushobora gusaba service nawe ushobora gutanga. Ushobora gukenera ikintu nawe watanga kugira ngo turinganize demand ndetse na supply. Uyu Alex dufasheho urugero yabashije kugura ibintu bihwanye n'ibyo nawe yashobora gutangamo service, kandi bose bakoresheje pay. Nugura ibicuruzwa cyangwa se niwishyura service uhanye na pay 10 ni urugero. Kugira ngo ucreating supply bingana, ugomba kuba nawe hari ibicuruzwa cyangwa service ushobora guha undi muntu uwo ari we wese zihwanye n'izo pay 10. Reka twe gukomeza wenda focusinga mu kugura cyane, kuko ushobora no gutanga ikintu cyari cyose cyangwa se service ukishyurwa muri pay. Byose birashoboka, waba wagura ukoresheje pay ndetse wanatanga service. Reka dufate urugero rwa kabiri kugira ngo byumvikane neza. Reka tuvuge ko hari abantu 10 bafite ibintu bitandukanye, bakora ibintu bigiye bitandukanye. Hari umuntu wa mbere, reka tumwite A, wenda dukoresha inyuguti kugira ngo bitaza kutuvanga byumvikane neza. Umuntu wa mbere twa A, tuvuge ko acuruza imbuto. Uwa kabiri tumwite B, ni umwogoshi, afite salon de coiffure. Uwa gatatu tumwite C, acuruza wenda afite station, acuruza gaze, ibintu nk'ibyo bijyanye na essence. Reka tuvuge ko umuntu wa kane ni umutaximan, ubwo ni D. Uwa gatanu ari we E, afite restaurant.
uwa gatandatu ariwe F akora ibintu bijyanye n'amazi, uwa karindwi ariwe twakwita inyuguti ya G agurisha imyenda, afite iduka ry'imyenda. Umuntu wa munani ariwe H ni umuganga. Dufata uwa 9 tumugire umwarimu, uwa 10 wenda tuvuge ko agurisha nk'ibintu bijyanye n'amasaha, utuntu nk'utwo ngutwo ni urugero. Aba bantu bashobora gutangira kugurisha umwe kuri umwe bakreatinga demand ndetse na supply bingana. Ahangaha muri bano bantu bose tuvuze, mu gihe nka dogiteri ariwe twise H, ubwo ni inyuguti ya H, akeneye kujya gukoresha ibintu muri salon de coiffure yakira paye, uyu mwogoshi wa B azaba ari tayari gutanga iyo serivisi kuri uwo muganga. Kandi nanone uwo mwogoshi nawe mu gihe azaba yarwaye, azaba azi ko neza najya kwa muganga, uwo mudogiteri nawe azabasha kumuvura akakira paye. Uyu mudogiteri ndetse n'umwogoshi bashobora nabo gukenera serivisi n'urugero y'ubushoferi, bagakenera umushoferi uri bwakire paye kubera ko nabo barimo barazikoresha. Wenda se bakenera umushoferi umugeze kwa muganga cyangwa umugeze kuri salon de coiffure wa buri munsi n'urugero. Ahangaha azaba azi ko wa mushoferi nawe twafashe hari umushoferi azi uri bwakire paye. Aba bose bashobora kugenda babyumvikanaho bitewe n'agaciro runaka n'igiciro runaka bagennye kuri paye. Ubwo turacyari muri enclosed network, tubyibuke. Bashobora kubigenda bitewe n'agaciro runaka bahaye paye, batiriwe bashyiramo ibintu bijyanye na fiat money. Gucreate supply iri corresponding to demand cyangwa create demand ihuye na supply. Ingibi bizatuma mu isoko neza muri paye network, muri ecosystem ya paye network ibintu bigenda neza. Ariko nanone gucreatinga demand gusa ugategereza ko supply izaza mu gihe runaka nawe utazi, ibyo bizafata igihe rwose nk'uko tubona ubu ngubu birimo biragenda. Ahangaha mu magambo make twavuga ngo mu gihe mu kwirinda ko dukomeza gucreatinga demand cyane ziruta supply, kugira ngo twirinde ko supply ijya hasi cyane ya demand nk'uko bimeze, twagira inama buri wese gukenera serivisi nawe yakwifuza ashobora gutanga. Hano hari case imwe cyangwa ikintu kimwe gihoye n'ibyo turi kuvuga. Dufite abantu benshi cyane, abapioneers benshi bumva bagura ibintu byinshi, banashyigikiye no battle rate yuko paye imwe yabingana n'amadolari 314,159 bifuza kuyiguramo ibintu bigiye bitandukanye bihwanye n'iyi battle rate. Ugasanga abantu benshi barifuza ngo ndifuza kugura imodoka ihwanye na paye imwe cyangwa se paye ebyiri, ariko si ikindi kibazo cyiza kuri icyo ngicyo. Wowe ufite iki wumva watanga kugira ngo creating demand ingana na supply? Wowe ufite iki wumva watanga gihwanye n'iyo paye imwe ushaka kugura imodoka cyangwa se izo paye ebyiri n'urugero? Ahangaha ndumva igisubizo kiraza kuba no, kiraza kuba ko nta kintu ufite uri wowe watanga gihwanye n'ibyo uri gushaka kugura. Aha nta kibazo, ntago ndimo kujudging igisubizo icyo ari cyose watanga, ariko turaza gusanga abantu benshi barifuza kugura ibintu bakoresheje paye kubera ko bumva ko paye ari ifaranga ry'ubuntu. Iby'ubuntu biraryoha pe, turabizi. Hari abantu benshi bifuza kugura ibintu byinshi cyane kabisa, ndetse bumva ko paye yajya ku giciro cyo hejuru kubera ko baziboneye ubuntu. Ariko ntago abo bantu bifuza nanone kwakira, ntago abantu nanone bashaka kwakira ayo mafaranga bita y'ubuntu kugira ngo batange serivisi cyangwa se ikintu runaka. Ese ni ukubera iki? Iki ni ikibazo buri wese yakwibaza. Niba udashobora kwakira paye ngo utange ikintu runaka cyangwa se serivisi, kubera iki wumva ko hari undi muntu uri bumve ko we yazakira agatanga ikintu icyo ari cyo cyose akishyurwa muri paye? Reka tube tugarukiye hano kuri ino sije kugira ngo itaza kuba ndende, ariko iki ni ikibazo dusorejeho buri wese agenda yibaza. Tuzagaruka mu gice cya kabiri tugisubiza ndetse tunakomerezaho kuri ino sije dufite creating demand corresponding to the supply. Dubashe gutanga ikintu natwe dushobora gutanga, tubashe gusaba ikintu natwe dushobora gutanga in terms of pie. Reka dusoreze hano rero iki kiganiro. Turabashimiye mwese twabanye ndetse nabo dukomeje kubana. Mwari muri kumwe na Robert muri Star Technology, naho butaha.
mu kindi gice gikurikiyeho ubwo ni icya kabiri.